demolished. I saw other important places in KP totally washed away by fast currents of water. The province of Sindh looked like Indus River flowing all over. So all in all, this was probably the most devastating flood I had seen in my entire lifespan. But then the government of Pakistan, along with our stakeholders and foreign donors, friends, they all came to our rescue, and it was a great teamwork. But even today, while we have spent billions and billions, the work is still not finished. And I think the most important thing is that, God forbid, if there's a repeat of, God forbid, of last year's floods, what will happen? My friend has spoken about 0.7% contribution. But I must say, at Sharm el-Sheikh, through brilliant diplomacy, Madam Sherry Rahman, our Foreign Minister, Secretary General of the United Nations, they all contributed immensely to get this concept of loss and damage over there. But the point at issue is, and our honorable heads of international institutions, they are present here, I'd like to submit this point for their very kind consideration, that what is the fault of the countries like Pakistan having no contribution in greenhouse emissions? Our contribution is less than 1% probably, and yet we face this crisis of unknown consequences and then suffer not for 1 year but for decades. This is something I think we need to really ponder over, because and then in the end of the day we are granted loans to be paid back, and then granted loans again to be paid back. This is a vicious cycle, and this needs to be addressed to in its real perspective. So what is the solution? I think that is for this August Assembly, represented by great experts, great minds, to advise the government of Pakistan as to how to deal with this menace. Because just hoping that it will not happen will not work. I mean, if, God forbid, we have even a semblance of last year's devastation, what will happen? We are still dealing with IMF's program, which was stretched with great effort and support of our friends. And Sherry Rahman today took the hell out of us by scaring us what could happen, God forbid. Ladies and gentlemen, I would say that developing country like Pakistan needs hand-holding, because this debt trap is a death trap. We are scarcely able to meet our two ends together. Look at our yawning gap of our imports and our exports. And then to fill the gap is a very big challenge. And then on top of that, if we have such terrible natural accidents, then
we need extra money to deal with that particular situation? I think this is the question we need to answer, and I'll plead with all of you to kindly think of it and come forward with solid recommendations which can then be implemented in letter and spirit. Finally, I'd like to thank all our donors for their very valuable and timely support and contributions. And I would like to extend my heartfelt Mubarakbad to Shari Rahman Sahiba for wonderful diplomacy in Sharm el-Sheikh. I know she was, running from pillar to post. And finally, along with the support of Secretary General of the United Nations and other friends, we were able to have this concept of loss and damage accepted over there. Whether it's part of 0.7% or on top of it, you need to clarify this position. I can't answer this question. Can you? Pardon me? So then we are back to square one, aren't we? Ladies and gentlemen, therefore I want to say one thing very clearly, and something I have been repeating over and over again in the last few months and the last few days, that we need to stand on our own feet. We need to draw a plan which is in the interest of Pakistan. We need to work hard. We need to work untiringly, because after all, such calamities have hit other countries as well. But as a result of climate change, probably Pakistan is one of the first 10 victims around the globe, which is absolutely horrifying. And it can happen to another country with no fault of that country, like ours. The answer is that let's accept the challenge, work hard, have a plan, not waste time, make use of this time and save Pakistan and our generations from such calamities for all times to come. Thank you very much. Pakistan Paindabad. पाकिस्तान के मौसमियाती गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीली से बदतरीन सैलाब आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया। सैलाब की वजह से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब आया था, जिससे तमाम खड़ी फसलें जो हैं वो सैलाब बहा कर ले गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। It is also against the law to desecrate the Holy Bible or to desecrate the Torah. This is because we do not believe in such actions and such provocative actions. They're not only illegal because they're illegal according to our law. We have no space for these acts in our culture or in our religion, and these are the points that we emphasize with our counterparts from European countries. Translation. Thank you. Oh, sorry. Yes. That's going to be a very long translation. No problem. I'm quite used to it. تشکر میکنم بابت این سوال بسیار خوب شما. من فکر میکنم که این اقدامات که همچنان ادامه دار هستند بر اساس تحریکاتی از قبل طراحی شده هستند که دارن رخ میدن متاسفانه و شاهد اون هستیم که دارن تکرار میشن. بنده به صورت کاملا هماهنگ با همکار خودم در این زمینه صحبت میکنم، تماس‌های مختلفی رو دارم. هر دفعه که متاسفانه این اتفاق رخ میده با همکار خودم جناب آقای امیرعبداللهیان تماس تلفنی برقرار میکنم و میخواهم بگویم که پاکستان
به عنوان نماینده سازمان همکاری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سعی کرد تا از هر تلاشی که میتونه انجام بده و ما برای اولین بار قطعنامه‌ای رو در سازمان ملل، در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسوندیم در محکومیت این اقدام و این در واقع اولین بار بود که این اتفاق میافتاد و همینطور یک جلسه ای رو داشتیم در ماه مارس در مجمع عمومی که در اون هم تونستیم یک روزی رو نامگذاری بکنیم به صورت در سطح بسیار بالا و حمایت دیگر کشورها رو داشتیم، روز جهانی مقابله با اسلام هراسی. خب من اگه نوشته‌هامو گم کرده بودم ببخشید. متاسفانه برخلاف اعتراضاتی که ایران و پاکستان داشتن این اتفاقات داره رخ میده و من فکر میکنم که ایران و پاکستان میتونن با یکدیگر همکاری داشته باشن و البته جلسه اضطراری با مشارکت و با حضور وزرای خارجه OIC سازمان همکاری اسلامی رو داشتیم که چند روز پیش برگزار شد و اون هم در هماهنگی کامل بین ایران و پاکستان و بنده و همتای بسیار خوب ایرانی خودم انجام شد و تونستیم که یک بیانیه بسیار قوی و شدیداللحنی رو داشته باشیم در نتیجه این جلسه اضطراری و محکوم بکنیم و خواستار اقدام برای مجازات مجرمین و کسانی که مرتکب این عمل شنیع شده بودند داشته باشیم. ایران و پاکستان باید همکاری خودشون در این زمینه ادامه بدن و همچنان تلاش بکنن برای مطرح کردن اون در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و خودتون میدونید که در دو کشور ایران و پاکستان چون این اقداماتی علیه هر کتاب آسمانی مردود و غیرقانونی می باشد و میدونید که در کشورهای ما حتی نمیتوان توهین کرد به دیگر کتب آسمانی مثل تورات یا انجیل و ما اون رو مسئله میدونیم که جایی در فرهنگ ما نداره ولی متاسفانه در فرهنگ اونا داره و ما باید این احترام به مذاهب رو دنبال بکنیم و ممنوعیت اون رو خواستار بشیم در سطح بین‌المللی تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم. متشکرم. Thank you. That concludes our ceremony and the press takeout. Thank you very much. The Foreign Minister has a meeting with the Prime Minister and will be very वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ख़ित्ते में ईरान समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में ईरान समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईरानी हम मनसब की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ख़ित्ते में तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। गुज़श्ता 15 माह के दौरान हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम किया। बॉर्डर पर मार्केट्स के क़याम से तिजारत में आसानी हो रही है। रुखसती की तैयारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने ग्रुप फोटो के लिए अराकीन को 8 अगस्त को बुला लिया। स्पीकर ऑफिस ने अराकीन असम्बली को दावतनामे भी अरसाल कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ग्रुप फोटो के लिए अराकीन को 8 अगस्त को बुला लिया है और इसके लिए दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सारी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलना हमारा फ़र्ज़ है। मेरा और अपोजिशन लीडर का काम तब शुरू होगा जब असम्बली तहलील होगी। असम्बली तहलील होने के बाद 3 दिन में उम्मीद है किसी नाम के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। अपोजिशन की एक पार्टी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो सारी अपोजिशन की जमातों को साथ लेके चले और मेरा ख्याल है वो शायद मैंने सुना था कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं, वो करें अपना काम। मेरा और लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल शुरू होगा जिस दिन असेंबली डिज़ोल्व होगी। उसके बाद 3 दिन हमारे पास हैं और वो भी अपने नाम लाएंगे, मैं भी अपने नाम लेके आऊँगा जो सलाह मशवरे से, और मुझे पूरी उम्मीद है